Good morning, dear students. This is Muhammad Ali Qureshi. Once again, welcome to my YouTube channel. Standard 9th, Subject English, Part 2, Unit number 10, Ecology for Peace. So, dear students, in Part 1, we discussed the two paragraphs. The Vedas sings about the oneness of man and nature. The idea expressed in the ancient texts and had universal value. We have always the tried of preservation and prosperity of all the species, including the mankind on this earth. And we also discussed the Santi mantra from the Atharva Veda. May there be peace in heaven, peace in the space, peace on earth. May there be peace in trees, peace in vegetations and plants. May there be peace in our gods and entire creation. May there be peace everywhere, and be it only peace. That peace I pray embrace my being. That means a peace everywhere. So we need to go next topic. This mantra wants us not to disturb nature, not to abuse, pollute, or destroy our surrounding up to the heaven. In trying to the master and get benefit of our ecology, we are simply destroying ourselves, our own nest. True peace will prevail only when man lives in peace with nature, divine force, and ultimately himself. We need to understand some unfamiliar words. To destroy, ટુ ડિસ્ટર્બ એટલે કે ખલેલ પહોંચાડવી, ટુ એબ્યુઝ એટલે કે દુરુપયોગ કરવો, ટુ પોલ્યુટ દૂષિત કરવું, નાશ કરવું, સરાઉન્ડિંગ એટલે કે વાતાવરણ, પર્યાવરણ, ટુ માસ્ટર એટલે કે કાબૂ કરવો, બેનિફિટ એટલે કે લાભ, ફાયદો, ટુ પ્રિવેલ એટલે કે વર્ચસ્વ હોવું, ડિવાઇન એટલે કે પવિત્ર, દેવી, ફોર્સ એટલે કે શક્તિ, તાકાત, અલ્ટિમેટલી એટલે કે છેવટે, અંતે. This mantra wants us not to disturb our nature, not abuse, pollute, or destroy our surroundings up to the heaven. In trying to the master and get benefits of our ecology, we are simply destroying ourselves, our own nest. True peace will be prevail only when man lives in the peace with nature, divine force, and ultimately himself. હવે આ મંત્ર જે છે શાંતિ મંત્ર જે છે આપણને પ્રકૃતિમાં ખલેલ ન પહોંચાડવાની અને આકાશ સુધીના આપણા વાતાવરણનો દુરુપયોગ ન કરવાની કે તેને દૂષિત કરી નાશ ન કરવાની ચેતવણી આપે છે. આપણે કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન ન પહોંચાડવાની આગાહ કરે છે. આપણા પર્યાવરણ પર કાબૂ કરીને તેનો લાભ લેવાના પ્રયત્નમાં આપણે સ્વયં આપણા ઘરનો, આપણા રહેઠાણનો અને આપણી જાતનો નાશ કરી રહ્યા છે એ મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે માનવ પ્રકૃતિ, દેવી શક્તિઓ અને સ્વયં સાથે શાંતિથી જીવશે ત્યારે જ ખરા અર્થમાં શાંતિ પ્રકાશિત પ્રવર્તશે. એટલે કે શાંતિથી જીવવા માટે દરેક જણે સહભાગી બનવું પડશે. લેટ્સ ગો ટુ ધ કોમ્પ્રિહેન્શન તરફ જોઈએ આપણે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર, વોટ ડઝ ધ શાંતિ મંત્ર વોન્ટ અસ? તો આન્સર આવશે, ધ શાંતિ મંત્ર wants us not to disturb nature, not to abuse, pollute, or destroy our surroundings up to the heaven. Second question, what are we doing in trying to master ecology? એનો આન્સર આવશે, in trying to master ecology, we are destroying ourselves, our earth. Third question, what will be true peace prevail? એનો આન્સર આવશે, true peace will prevail when man lives in peace with nature, divine forces, and ultimately himself. How can we do this? The wise rishi of Sir of Ishavasya Upanishad give us a wonderful advice. Ishavashyam Indra Shavayatra Kinchitra Jagatya Jagat Ten Takya Tatkan Bhujitham Magrudkasya Shivadunam. The rishi says everything animated or inanimate
that it is within the universe is enlivened by the supreme power. One should therefore one should therefore accept only these things necessary for oneself. This court must be enjoyed by the renouncing it. Moreover, one must not snatch away what belongs to or is required by others. The whole creation is filled with the presence of gods. Let's understand to some unfamiliar word. Seer એટલે કે ઋષિ, એનિમેટ એટલે કે જીવતું, સજીવ, ઇનએનિમેટ એટલે કે નિર્જીવ, ઇનએનિમેટ એટલે કે નિર્જીવ, યુનિવર્સ એટલે કે વિશ્વ, સૃષ્ટિ, ઇનલાઇવન, ઇનલાઇવન એટલે કે પ્રાણ રેડવો, સજીવન કરવું, ફરીથી જીવન, ટુ એનલાઇવન છે અહીંયા વર્બ છે એટલે કે સુપ્રીમ પાવર એટલે કે સર્વોચ્ચ શક્તિ, ઈશ્વરની શક્તિઓ છે એ, ટુ એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકાર કરવો, નેસેસરી એટલે કે આવશ્યક જરૂરી, ટુ રિનાઉન્સ એટલે કે છોડી દેવું ત્યાગ કરવું, ટુ સ્નેચ એટલે કે છીનવી લેવું, ટુ રિક્વાયર એટલે કે જરૂર પડવી જરૂરિયાત હોવી, પ્રેઝન્સ એટલે કે હાજરી. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પેરેગ્રાફ. હાઉ કેન વી ડુ ધીસ કે આ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. ધ વાઇઝ ઋષિ ઓફ સીર ઓફ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ગીવ અસ ધ વન્ડરફુલ એડવાઇસ. હવે એક એડવાઇસ આપતા આપણને કહે છે. શું કહે છે આપણે જોઈએ. ધ ઋષિ સેઝ એવરીથિંગ એનિમેટેડ ઓર inanimate that is within the universe is in enlivened by the supreme power. One should therefore accept only these things necessary for oneself. This court must be enjoyed by the renouncing it. Moreover, one must not snatch away what belongs to or is required by others. The whole creation is filled with the presence of God. ઋષિ કહે છે કે આ સૃષ્ટિમાં જે કંઈ સજીવ અથવા નિર્જીવ છે તે બધામાં ઈશ્વર પ્રાણ રેડિયો છે. દરેક જગ્યાએ પોતે ઈશ્વરે જીવ તો આપ્યો જ છે. તેથી આપણે ફક્ત તે જ વસ્તુ સ્વીકારવી જોઈએ જે આપણા માટે આવશ્યક હોય કે આપણા માટે જરૂરી હોય. આ દુનિયામાં ત્યાગ કરીને આનંદથી જીવવું જોઈએ કે બિનજરૂરી વસ્તુઓ છે એનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત જે કંઈ બીજાનું છે અથવા બીજાની જરૂરિયાત છે તે આપણે છીનવું લેવું ન જોઈએ. આ આખી સૃષ્ટિમાં ઈશ્વર વસે છે. ઈશ્વર એમ કહે છે કે જે આપણી પાસે બીજા માટે છે આપણને જે જરૂર છે એ તો લેવું જ જોઈએ, પણ આપણને જેની નીડ નથી, જેની જરૂર નથી એ આપણે લેવું જોઈએ નહીં, કેમ કે સમગ્ર સૃષ્ટિ જે છે એમાં ઈશ્વર વસે છે. કોમ્પ્રિહેન્શન તરફ જોઈએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વોટ ડઝ ધ ઋષિ સેઝ અબાઉટ ધ એવરીથિંગ ધેટ એનિમેટ એન્ડ inanimate in the universe? The Rishi says that everything that is animate or inanimate in the universe is the given life by the supreme power. Second question. Why should we accept? We should accept only these things that are necessary for us. Third question. What should we not snatch away? Answer. We should not snatch away what belongs to others or is required by others. This message against the animalistic greed. Human beings, we should not like a vulture keep others away from the having what we actually don't need. Gandhiji also said there is enough on this earth for the everybody's need, but no sufficient for one's greed. Unfamiliar words આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ વર્ડ એનિમલિસ્ટિક્સ એટલે કે પ્રાણી સહજ, ગ્રીડ એટલે કે લોભ, વલ્ચર એટલે કે ગીધ, સફિશન્ટ એટલે કે પૂરતું, પર્યાપ્ત. We need to understand the paragraph. This is a message against the animalistic greed human beings. એટલે કે આ મનુષ્યના પ્રાણી સહજ લોભ વિરુદ્ધ એક સંદેશ આપે છે. We should not like vulture keep others away from the having what we actually don't need. Gandhiji also said there is enough on this earth for the everybody's need, but no sufficient for one's greed. હવે ગાંધીજી કહે છે કે આપણે ગીધની જેમ
જેની આપણને ખરેખર જરૂર ન હોય તેવી વસ્તુઓથી બીજાને વંચિત રાખવા જોઈએ નહીં. કે આપણને જેટલી જરૂર છે આપણે લઈ લેવું જોઈએ, પણ આપણે જરૂર નથી આપણી પાસે રાખીને એનાને બીજા માટે વંચિત રાખવા જોઈએ નહીં. હવે ગાંધીજી કહે છે કે આ પૃથ્વી પર દરેકની જરૂરિયાત માટે પૂરતું છે, પણ લોભ માટે પૂરતું નથી. Let's go to the comprehension. First question is there. What do we do because of our greed? Answer આવશે our greed keeps others away from having what we do not need. Second question, what did Gandhiji say? So Gandhiji said that there is enough on this earth for everybody's need, but not sufficient for one's greed. As the crown of creation, man must protect and not exploit and consume other animals. If man stopped the destroying animals, trees, or other aspects of nature, our world, our world would become the less violent and thus a peaceful abode for all. There are some unfamiliar words. Crown means તાજ, to protect means રક્ષણ કરવું, to exploit એટલે કે ગેરલાભ લેવો, ઉપયોગ કરવો, to consume એટલે કે ખાવું, aspects એટલે કે પાસું, violent એટલે કે હિંસક, abode એટલે કે રહેઠાણ, ઘર. As the crown of creation, man must protect and not exploit and consume other animals. એટલે કે if man stopped the destroying animals, trees, or other aspects of nature, our world would become less violent and thus a peaceful for abode for all. માનવીએ જે છે પ્રાણીઓ, વૃક્ષો અને પ્રકૃતિની બીજી વસ્તુઓનો નાશ કરવાનું બંધ કરે તો આ વિશ્વ જે છે થોડું ઓછું હિંસક બનશે અને પરિણામ માટે સૌ એક સાથે એક શાંત રહેવાની જગ્યા બનશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર, વોટ મસ્ટ મેન ડુ? તો આન્સર છે એનો મેન મસ્ટ પ્રોટેક્ટ એન્ડ નોટ એક્સપ્લોઇટ એન્ડ કન્ઝ્યુમ અધર એનિમલ્સ. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણીઓ જે છે એ નુકસાન કરવું જોઈએ નહીં, એમનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન વી મેક ધ વર્લ્ડ લેસ વાયોલન્ટ? એનો આન્સર છે વી કેન મેક ધ વર્લ્ડ less violent when we stop destroying animals, trees, or other aspects of nature. Thank you for watching my video. Subscribe my YouTube channel, like and share with your friends.